Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is Mega 3, page 42 and 43. نبدأ بأول شيء عندنا number 10 writing. A. Number 1. Think about the most important places in Saudi Arabia. Why are these places or sites significant? فكر في أهم الأماكن في المملكة العربية السعودية. لما هذه الأماكن أو المواقع مهمة؟ Why should a tourist visit them? لما يجب أن يزورهم السائح؟ النقطة اللي بعدها What does Saudi Arabia have to offer visitors that is unique or special? ما الذي يجب على المملكة العربية السعودية أن تقدمه للزوار ويكون فريد ومميز؟ عندنا آخر نقطة How does the country welcome and look after its visitors? كيف ترحب الدولة بزوارها وتعتني بهم؟ Number 2. Read the following extract from the Vision 2030 program and find out the following. A. What are the unique and special things that Saudi Arabia has to offer visitors? Compare these to your ideas in part 1. B. What plans does the government of the country have to further improve and develop tourism and travel to Saudi Arabia? ما هي الخطط التي يتعين على حكومة الدولة تحسينها وتطويرها في مجال السياحة والسفر في السعودية أو إلى السعودية؟ الإجابات Number 1 عندنا وادي الطوقي in Riyadh, which is one of the longest valleys, which is interspersed with beautiful mountains, natural. وادي الطوقي بالرياض وهو أحد أطول الأودية حيث يتخلل طبيعة جبلية جميلة. بالنسبة للنقطة الثانية في number 1 أنا حطيت لها إجابتين. هذه الإجابة الأولى The Kingdom of Saudi Arabia will present its visitors with a diversity of cultures from one region to another and a diversity of climate and terrain from rugged mountains to large deserts to seas and forests, as well as different civilizations from the North Kingdom itself. ستقدم المملكة العربية السعودية لزوارها مجموعة متنوعة من الثقافات من منطقة إلى أخرى وتنوع مناخي وتضاريس من الجبال الوعرة إلى الصحاري الكبيرة إلى البحار والغابات وكذلك الحضارات المختلفة من شمال المملكة إلى جنوبها. طبعا هذه الإجابة أخذتها من أحد اللي تابعوني بالإنستا، حابة أشكرها على هذه الإجابة المثالية. نفس الشيء ينطبق على هذه الإجابة ومن الحين أشكر اللي أعطتني إياها. والإجابة The Kingdom of Saudi Arabia is always keen to provide the best for its visitors, and the greatest example is preparing the Great Mosque of Mecca from pilgrims during the period of the spread of coronavirus in a safe manner in order to preserve the safety of pilgrims. تحرص المملكة العربية السعودية دائما على تقديم الأفضل لزوارها، وأعظم مثال على ذلك هو تجهيز الحرم المكي للحجاج خلال فترة انتشار فيروس كورونا بطريقة آمنة حفاظا على سلامتهم من الفيروس. وننتقل لنمبر 3 والإجابة The kingdom takes care of its visitors providing them with the best services in hotels and during their travel period. تهتم المملكة بزوارها وتقدم لهم أفضل الخدمات في الفنادق وأثناء سفرهم. ننتقل لنمبر 2 عندنا A الإجابة Unique location, unique status as heart of the Arab and Islamic world. Unique status of having the two holy mosques in the country and the site of the Hajj, cultural heritage, rich history, museum and historical sites, good economy, natural environment, good digital infrastructure. B عندنا كذا إجابة. الإجابة الأولى expand and further develop facilities and transport in and around the two holy mosques. توسيع وتطوير المرافق ووسائل النقل في وحول الحرمين الشريفين. Provide wider cultural, tourism and historical programs for pilgrims. توفير السياحة الثقافية على نطاق أوسع والبرامج التاريخية للحجاج.
develop tourism infrastructure to support pilgrims. تطوير البنية التحتية السياحية لدعم الحجاج. Support the revival, preservation, promotion and classification of Islamic, Arab and national heritage. دعم إحياء التراث الإسلامي والعربي والوطني والحفاظ عليه وتعزيزه وتصنيفه. برضو عندنا إجابات ثانية. Facilitate access to historical sites and museums. تسهيل الوصول إلى المواقع والمتاحف التاريخية. Develop infrastructure to attract tourists to holiday resorts. تطوير البنية التحتية لجذب السياح إلى منتجعات العطلات. Rehabilitate and develop environmental parks. إعادة تأهيل وتطوير المنتزهات البيئية. Upgrade digital infrastructure to support conference tourism. ترقية البنية التحتية الرقمية لدعم السياحة والمؤتمرات. Page 42. 10. Writing. Saudi Arabia Vision 2030. Saudi Arabia is blessed with many rich assets. Our geographic, cultural, social, demographic, and economic advantages have enabled us to take a leading position in the world. To build the best future for our country, we have based our vision for Saudi Arabia on 3 pillars that represent our unique competitive advantages. Our status will enable us to build on our leading role as the heart of Arab and Islamic worlds. At the same time, we will use our investment power to create a more diverse and sustainable economy. Finally, we will use our strategic location to build our role as an integral driver of international trade and to connect 3 continents, Africa, Asia, and Europe. Using our unique location, our vibrant economy, and our status as the heart of the Arab and Islamic worlds, we will increase travel to our country and welcome guests. We recognize that Allah the Almighty has given to our country a gift more precious than oil. Saudi Arabia is the land of the 2 holy mosques, the most sacred sites on earth, and the direction of the Kaaba, Qibla, to which more than 1 billion Muslims turn at prayer. We will expand and further develop our country to ensure that Muslims from around the world can visit the holy sites. The Hajj and Umrah Vision Realization Program will allow the highest possible number of Muslims to perform Hajj and Umrah to the fullest. We will develop facilities and transport around the 2 holy mosques, providing pilgrims with the best possible services before, during, and after their visits to Mecca, and reflecting the bright and civilized image of the country in the service of the 2 holy mosques. This unique status of our country is clearly manifested in our responsibility in providing generous services and care for visitors to these 2 holy sites. Furthermore, we will provide wider tourism, as well as cultural and historical programs, for those who come to perform Umrah. To achieve this, we will continue working on the development of our infrastructure and support the private sector to provide high-quality Umrah services. The program will support the revival, preservation, promotion, and classification of Islamic, Arab, and national heritage through supporting museums and historical sites by facilitating access and funding preservation and funding events that showcase local traditions. Cultural tourism destinations, including the world's largest open-air museum at Al Ula, are planned, along with the re-establishment of art and crafts centers. Through our vibrant economy, we will develop the tourism infrastructure to create new holiday resorts and extend the road infrastructure so visitors can experience the natural beauty of the country. Environmental parks will be rehabilitated and developed for ecological tourism. We will also further develop the digital systems to attract conference tourism to our country. ننتقل لتمرين B
write a letter to your friend from Britain who has never been to Saudi Arabia about a place in your country that you plan to visit. اكتب رسالة إلى صديقك من بريطانيا الذي لم يسبق له أن زار المملكة العربية السعودية. اكتب له عن مكان في بلدك تخطط لزيارته. Number 1. Research and collect information about an important place in Saudi Arabia that you feel a visitor should see, or that a person who has never been to your country should learn about. ابحث واجمع المعلومات حول مكان مهم في المملكة العربية السعودية تشعر بأن الزائر يجب أن يراه، أو أن شخصا لم يزر السعودية من قبل يجب أن يتعلم عن بلدك أو عن هذا المكان. عندنا النقطة اللي بعدها think about the history of the place and why it is significant to the country's history and culture. فكر في تاريخ المكان وسبب أهميته لتاريخ البلد وثقافته. Number 2. Use the organizer to make notes on. استخدم المنظم لتدوين ملاحظات حول أول نقطة what you know about the place، ما تعرفه عن المكان، new information you have found، المعلومات الجديدة التي وجدتها، what you can do there، ما يمكنك القيام به، your reasons for choosing the place and why it is important، أسباب اختيارك للمكان وسبب أهميته، examples and details، أمثلة وتفاصيل. When you write the letter, give reasons why this place is important and also how it is special or unique. عندما تقوم بكتابة الرسالة اذكر الأسباب التي تجعل هذا المكان مهما وأيضا كيف يكون مميز أو فريد. طبعا عندنا الجدول اللي تحت أول خانة فوق الطويلة هذه بنكتب فيها اسم المكان، بعدين أول خانة أو مربع على اليسار reasons why it is important، نكتب أسباب أهميته، بالنص عندنا things to do there، أشياء نقدر نسويها هناك، وآخر شيء examples and details، أمثلة وتفاصيل from your research. طبعا الإجابات بتكون عندنا reasons why it is important. طبعا أنا بتكلم عن مسمك castle، قلعة المسمك. نبدأ بأول نقطة على اليسار، ليش هو مهم. A large fortress built of mud and bricks that witnessed the birth of the kingdom and is a proud reminder of the ancient history of the kingdom of Saudi Arabia. In 1902, King Abdulaziz seized the fort and took control of Riyadh. هو حصن كبير مبني من الطين والطوب شهد ولادة المملكة ويشكل تذكيرا فخريا بالتاريخ القديم للمملكة العربية السعودية. في عام 1902 استولى الملك عبد العزيز على هذا الحصن وسيطر على الرياض. عندنا النقطة اللي بالنص things to do there، أشياء نقدر نسويها هناك. Maps and photographs of Saudi Arabia dating from 1912 to 1937 can be seen, and there is a collection of historical artifacts, artwork, and audiovisuals presentations. You can watch a short documentary film that re-enacts King Abdulaziz take over the fort. يمكن رؤية خرائط وصور للمملكة العربية السعودية تعود إلى الفترة من 1912 إلى 1937، وهناك مجموعة من القطع الأثرية التاريخية والأعمال الفنية والعروض التقديمية السمعية والبصرية. يمكنكم مشاهدة فيلم وثائقي قصير يعيد تمثيل سيطرة الملك عبد العزيز على القلعة. آخر نقطة عندنا you can see the spearhead at the front of the wooden gate. يمكنك رؤية رأس الحربة في مقدمة البوابة الخشبية. تحت next to the fort is the Zal market where traditional handcrafts, jewelry, spices and cashmere scarves are sold. بجانب الحصن هناك يوجد سوق زال حيث تباع الحرف اليدوية التقليدية والمجوهرات والتوابل وأوشحة الكشمير. طبعا الرسالة بتكون Dear، بعدين تكتب اسم هذا الشخص. How do you do? I hope that you are well. How is your family? I have a great news for you. So I wrote this letter for you.
I am going to Masmek Castle this weekend with my family. I have read about it in school, so I am very excited to see it. Masmek Castle, it is a large fortress built of mud and bricks that witnessed the birth of the kingdom and is a proud reminder of the ancient history of the Kingdom of Saudi Arabia. In 1902, King Abdulaziz seized the fort and took control of Riyadh. In Masmek Castle, maps and photographs of Saudi Arabia dating from 1912 to 1937 can be seen, and there is a collection of historical artifacts, artwork, and audio-visual presentations. You can watch a short documentary film that reenacts King Abdulaziz's takeover of the fort. Also, you can see the spearhead at the front of the wooden gate, and next to the fort is the Zal Market, where traditional handcrafts, jewelry, spices, and cashmere scarves are sold. I will try to buy something and send it to you. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you guys next time.